La Academia Militar Galáctica había entrenado a más de 2,000 especies guerreras. Sin embargo, ninguna de ellas preparó a sus instructores para un solo tiempo de reacción humano. Lo que sucedió después no fue suerte. Fue biología, física y entrenamiento colisionando en un segundo. El comandante Vex Therion había visto pasar aproximadamente 2,417 especies por las salas de comete de la Academia Militar Galáctica. Y en sus 30 años de mandato, había entrenado a berserkers cruzar capaces de atravesar cascos de naves estelares, guerreros silicidos cuyos cuerpos cristalinos podían soportar fuego de plasma, e incluso a esos insufribles monjes quantari que se mueven como humo líquido. ACIQ, cuando los altos mandos de la Academia le informaron que la Tierra es remanso de barro en el brazo antiquado de la Galaxia, enviaba a un Cadete, bueno, digamos que su entusiasmo se reflejaba en algo entre la ligera molestia y la hostilidad activa de los humanos. Criaturas fragiles, blandas y de corta vida que apenas habían descubierto el viaje más rápido que la luz HFY años. No tenían armadura natural, ni sacos de veneno, ni habilidades telepáticas, nada que los hiciera remotamente aptos para el servicio militar junto a las especies guerreras reales. El hecho de que el Consejo Galáctico hubiera aprobado su solicitud era, y en la opinión profesional de Vex, una broma cósmica o la prueba de que los burócratas finalmente habían alcanzado la estupidez convertida en arma. Las instalaciones de entrenamiento bulían con el caos habitual de la preevaluación. Los objetivos holográficos parpadeaban a lo largo de las paredes. Las placas de gravedad realizaban sus ciclos de calibración. Y los cadetes reunidos, los 47, estaban en formación ordenada. Bueno, casi ordenada. El troyano de la última fila no dejaba de cambiar de postura por permanecer inmóvil durante más de 30 segundos aparentemente violaba alguna norma cultural sobre parece demasiado rígido o cualquier otra tontería en la que creara su especie. Los dedos de triple articulación de Vex tamborileban sobre su tableta de datos. Día de evaluación de comete. Su favorito. No había nada como ver a los nuevos reclutas das cuenta de que su entrenamiento de comete planetario no significaba absolutamente nada al enfrentarse a la guerra galáctica estándar. Y había preparado mentalmente su discurso habitual. El de como la reputación de tu especie termina en tu atmósfera y como la mediocridad muere en las estrellas. Hoy ibersa un día encantador. Sobre todo con esa Humana observandola. Se encontraba al final de la formación, a la altura reglamentaria de su especie, lo que significaba que apenas legaba a la placa pectoral de Vex. El cadete Riley Chen, según el archivo que le había arruinado el café de la mañana, tenía 23 años terrestres, lo que se traduce en aproximadamente, bueno, prácticamente una cría para los estándares de cualquier especie civilizada. Su uniforme estaba impecable, su postura era perfecta y su expresión era completamente neutral. Vex se acercó lentamente, dejando que sus botas resonaran en el campo de entrenamiento. 4 metros de músculo escamoso decorado con las cintas de comete de 14 campanas, abalanzando sobre un humano muy pequeño. Los demás cadetes se removerán nerviosos. Bien. El miedo era educativo. Vea, Vex, dijo, con tono especial que reservaba para seres que consideraba inapreciables. La delegación terrana ha llegado. Dime, Cadete Chen, ¿tuviste problemas con tu transport para encontrar la academia o te detuviste a clasificar algunas rocas por el camino? He oído que los humanos disfrutan de actividades tan emocionantes. Unas cuantas risitas recorrieron la formación. El aprendiz troyano se dio una palmada en la rodilla, lo cual fue anatómicamente perturbador y socialmente inapropiado.
El rostro de Riley permaneció inexpresivo. Esos ojos oscuros, demasiado pequeños para cualquier estándar razonable, fijos en un punto en algún lugar más ala del hombro izquierdo de Vex. La posición de descanso de desfile se mantuvo perfectamente. Señor, no señor, respondió ella, con voz clara y despreocupada. Oh, iba a ser divertido romperla. Vex la rodeo como un tiburón curvilíneo, examinando presas heridas. Era de complexión delgada, compacta, sin la impresionante corpulencia que caracterizaba a los verdaderos guerreros. Su piel era de un extraño color canela rosado que parecía que se rasgaría si estornudabas sobre ella con demasiada fuerza. Sin garras, sin colmillos, sin placas protectoras, solo con suave envuelta alrededor de un esqueleto a base de calcio que probablemente se fracturaría si alguien lo miraba mal. Su cabello, oscuro y recogido en lo que los humanos llamaban un mono, no parecía tener ningún propósito defensivo o sensorial. He lado tu expedient, continuó Bx, deteniéndose justo frente a ella. Impresionante para los estándares de la tierra. Estoy seguro. El media de tu clase en alguna. Como la llamaste? Academia Militar. Così se atragantó con las palabras. Q pintoresco. Q absolutamente adorablemente pintoresco. El cadete silicónico detrás de Riley hizo un sonido como de grava moliendo. Risas. Probablemente. La mandíbula de Riley se tensó ligeramente. Lo justo. Perfecto. Vex originalmente había planeado dejar que se vergonzara durante los ejercicios de evaluación estándar. Vela falla las pruebas de fuerza. Pesa torpmente por la calificación de almos. Tal vez lora un poco cuando los ajustes de gravedad aumentan más a la de lo normal en la tierra. La humiliación estándar del primer día. Nada personal, pero es pequeño apretón de mandíbula. Esa microscópica muestra de desafío, hizo cambió las cosas. Saben que, anunció Vex, volviéndose para dirigirse toda la formación. Creo que deberíamos empezar hoy con una demostración práctica. Nada encina tanto como la experiencia práctica. Sonrió, lo que habrían implicaba demasiados dientes para la comodidad humana. El cadete Chen. Al frente y al centro. Riley dio un paso al frente sin dudarlo. O valiente o estúpido, Vex apostaba por la estupidez. Los protocolos de evaluación de comate normalmente implican matrices de simulación y trajes de retroalimentación háptica, explicó Vex, paseándose por el círculo de entrenamiento que se había materializado en el centro de la planta. Sin embargo, creo que nuestro nuevo recluta merece una atención especial. Después de todo, no queríamos que la frágil tirana se confundiera con tecnología avanzada en su primer día. Más risas de la formación. El cadete Quintari. Silvex parecía incómodo. Bien. Alguien debería estarlo. El monólogo interno de Vex y estaba escribiendo el informe posterior a la acción. Una rápida demostración de velocidad y fuerza superiores inmovilizaría a la Humana en aproximadamente 4 segundos. Tal vez 5 si quería alargarlo con fines educativos. Ella se rendiría. Él la ayudaría a levantarse con exagerada gentileza. Y todos aprenderían una valiosa lección sobre la jerarquía del poder militar galáctico. De manual. Simple. Totalmente sin riesgo. Había hecho esta misma rutina con 362 cadetes a lo largo de los años. De acuerdo, ninguno de los había sido humano. Pero ¿qué tan diferente podría ser realmente? Se aplican las reglas de cometa estándar, dijo Vex, moviendo los hombros de una manera que hizo que sus escamas ondularan de forma impresionante. Primero en rendirse o primero en quedar inconsciente. No te preocupes, cadet. Sea gentil.
No podemos permitir que el primer representante de la tierra regrese a casa en un estado médico. Pod el primer día. Malo para las relaciones interespecies. Riley no dijo nada. Simplemente se movió al otro lado del círculo, sus botas haciendo un suave ruido contra la colchoneta de entrenamiento. Sus manos colgaban sueltas a los costados, ni siquiera levantadas en posición defensiva. Se veía tan completamente, casi insultantemente relajada, que vex sintió un atisbo de genuina irritación. Los demás cadetes formaron un círculo a su alrededor. Vex podía sentir su anticipación, su ansia por ver la nueva especie en su lugar. Los sensores de las instalaciones de entrenamiento se activaron, grabando todo para la inevitable revisión, y conociendo los rumores de la academia con fines de entretenimiento en 6 dormitorios para la hora de la cena, vex se crujió el cuello. Izquierda, luego derecha. El sonido resonó agradablemente. Cuando es listo, Cadete, dijo, adoptando una postura de combate que le había ganado el campeonato de combate cuerpo a cuerpo de la academia durante 4 años consecutivos. Riley Chen simplemente asintió una vez. Y fue entonces cuando vex cometió su prima, último y único error. Vex decidió comenzar con un movimiento clásico de intimidación. Nada letal. Solo un golpe rapidísimo hacia su hombro que la haría girar y la desequilibraria. Lo había hecho miles de veces. Rápido, eficiente, vergonzoso para el oponente. Se lanzó hacia adelante. Su alcance y velocidad superiores hacían que el resultado pareciera inevitable. Riley se esquivó por poco, lo justo. El golpe de vex pasó silbando cerca de su hombro, a unos 5 centímetros. El compensó de inmediato, con instintos profesionales. Y fue entonces cuando su ego tomó una decisión ejecutiva que su cerebro lamentaría profundamente más tarde. En lugar de reajustar su postura, en lugar de reconocer que tal vez esto requería atención real, se dedicó a la acción. Giró la otra mano en un amplio golpe con la palma abierta. Apuntaba, se aclara la garganta, a su cara, no a un puñetazo. Oh, no, a una bofetada. El tipo de golpe destinoso y destinoso que usarías contra alguien a quien ni siquiera consideras digno de un puño cerrado. Máxima humiliación. Mínimo esfuerzo. Su palma impactó en su mejilla con un crujido que resonó por las instalaciones de entrenamiento como un disparo. Durante exactamente media hora en segundo lugar, vex se sintió triunfante. HFY, la lección aprendida. La cabeza del humano se giró bruscamente hacia un lado por el impacto. Y estaba preparando su discurso condescendiente sobre aprender ubicarse cuando algo dentro del cuerpo de Riley Chen aparentemente decidió que se habían excedido las tolerancias aceptables. Lo que sucedió a continuación ocurrió en menos de un parpadeo. Pero los sensores de alta velocidad de la academia capturaron cada fotograma, y esos fotogramas serían analizados, estudiados y mostrados en cursos tácticos durante las siguientes 2 décadas. Riley volvió a girar la cabeza. No lentamente, no aturdida. Sus ojos se clavaron en vex con una claridad que de repente le hizo muy consciente de que los ojos humanos tenían algo que los de su especie no tenían. Visión binocular de depredador. Y esos ojos ahora lo seguían con el tipo de enfoque generalmente reservado para las prisas en sus momentos finales. Su pie derecho se movió ligeramente. Su peso se redistribuyó de una manera que el cerebro entrenado en combate de vex reconoció un microsegundo demasiado tarde como un mecanismo de carga. Entonces se movió. Su mano derecha se levantó borrosamente, con los dedos rígidos, y golpeó directamente la garganta de vex con una precisión quirúrgica. Precision. Ni su pecho blindado,
Ni su cráneo reforzado. Su garganta, donde incluso la biología vraxiana mantenía las partes blandas y vulnerables por la evolución no había descubierto como blindarlo todo sin imposibilitar la respiración. El suministro de air devex presentó una queja de inmediato y se declaró en huelga. Pero Riley no había terminado. Oh, no. Con el mismo movimiento fluido, mientras las manos de Vex se dirigen instintivamente a su garganta, él alargó el brazo derecho. El que la había abofeteado se colocó en su posición y ejecutó un lanzamiento que habría hecho llorar de alegría a los profesores de física por su eficiente aplicación de palanca, impulso y gravedad. El mundo de Vex giró 90 degrees. Luego 180 degrees. Entonces hizo un contacto extremadamente cercano y personal con la colchoneta de entrenamiento. Sus 2 metros y 180 kilos con tanta fuerza que los sensores de impacto lo registraron como un posable fallo del equipo. El aire abandonó sus pulmones, la dignidad abandonó su cuerpo, y en algún lugar de la formación, alguien emitió un sonido que podría haber sido un jadio o una risa contenida. Vex no podía decirlo porque le zumbaban los oídos y toda su columna vertebral presentaba quejas formales a su sistema nervioso central. Riley retrocedió. Volvió a la posición de descanso y esperó. La secuencia completa, des la bofetada hasta mat, había durado 1.3 segundos. El comandante Vex Therion, veterano condecorado de 14 campanas, yacía boca arriba mirando al techo y reflexionando sobre sus decisiones vitales. El primer pensamiento coherente de Vex, una vez que su cerebro se reinició tras el inesperado fallo del sistema, fue que los paneles del techo necesitaban una limpieza. Su segundo pensamiento fue que respirar no debería requerir tanto esfuerzo consciente. Su tercer pensamiento fue ahogado por el dolor absolutamente punzante que irradiaba desde aproximadamente 12 partes diferentes de su cuerpo, que hasta hace 90 segundos habían funcionado perfectamente. Intentó incorporarse. Su cuerpo veto esa decisión de inmediato y con extremo prejuicio. Alguien gritó, médico. Silvex, el cadete del cuentario. Suya voz había subido unas 3 octavas. Equipo médico a la plataforma de entrenamiento 7. La formación se había roto. Los cadetes se golpeaban alrededor del borde del círculo. Algunos con sus dispositivos de comunicación desconectados. Definitivamente grabando. Definitivamente a punto de hacer viral la humiliación de Vex por toda la red de la academia antes del almuerzo. El Trojan emisha y silbido que su especie produce cuando experimentaba una vergüenza ajena extrema. Dos de los cadetes Carthary tenían las mandíbulas abiertas y en lo que solo podría describirse como shock. Y Riley Chin, la diminuta y blandita representante de la tierra humana, estaba exactamente donde había retrocedido, con las manos a la espalda y expresión neutral. Como si no hubiera convertido a una instructora de combate condecorada en una decoración de suelo. El cadete Chen jadio, Vex, logrando finalmente que él pasara por su garganta traumatizada. Q. Como, señor. Usted inició el contacto de combate, respondió Sir Riley con un tono perfectamente profesional, perfectamente tranquilo, perfectamente exasperante. Se aplicaron los protocolos de respuesta estándar. Señor, protocolos de respuesta estándar. Ella simplemente lo dobló como un traje barato y lo declaró estándar. El equipo médico irrumpió por las puertas de la bahía. 3 oficiales médicos con sus botiquines de emergencia, moviéndose con práctica. Deficiencia. La médica jefa, una hexópoda de 6 brazos la mar de duva. Eco un vistazo a Vexi en el suelo y emitió un chasquido que sin duda significaba que lo estaba juzgando. Comandante Therion, dijo duva, pasando una esquina sobre su cuerpo boca abajo.
Indicadores de estas elevados, inflammation traqueal leve, hematomas importantes en la región dorsal, hizo una pausa, mientras su esquena pitaba con insistencia. Estu orgullo el que estoy detectando en niveles críticamente bajos. Solo arreglame, gruno vex, que salio más como un graznido. Oh, yo te cura, respondió Duvo, inyectandos algo en el cuello que redujo el dolor de una agonía atroz a una simple incomodidad. Pero también lo archivo como lesions evitables causadas por la arrogancia del instructor. Y van tres est mis, comandante. Estas de moda. Las puertas de la bahía se abrieron de nuevo. Esta vez, la energía en la sala pasó de la diversión sorprendida a la preocupación genuina. El director de la academia, Krell, entró en sus 7 metros de autoridad cristalina. Su superficie facetada reflejaba las luces del techo. De maneras que hicieron que todos enderezaran instintivamente la postura. Detrás de él venía la jefa de seguridad, que maravilla. La subdirectora then, que se encargaba de las relaciones interespecies y probablemente tenía varios medicamentos para la migraña en el bolsillo. La voz de alguien, Krell, resonó por la bahía como un gong. Quiere explicar por qué mi instructor de comate recibe atención médica el primer día del nuevo ciclo de entrenamiento. El Cadete 47 de repente encontró la sala fascinante, señor. Riley dio un paso al frente porque, al parecer, la Humana de Moria, además de sus aterradoras habilidades de comate. Ejercicio de entrenamiento, señor. El comandante de Ion estaba demostrando técnicas de comate. De verdad. Los ojos facetados de Krell se volvieron hacia vex, a quien dos médicos ayudaban a sentarse, sin ser nada delicados. El comandante vex sencha la garganta como si se hubiera tragado cristales rotos. Su espalda la gritaba, y su ego estaba en algún rincón, balanceándose y murmurando sobre planes de jubilación. Pero seguía siendo un oficial de la Academia Militar Galáctica, y aún conservaba algunos girones de dignidad. Para rescatar. Sí, señor, logró decir. Demostración. Y vio. Quel dijo en un tono que dejaba muy claro que lo vio todo. Lo entendía todo y que lo encontraba tremendamente molesto. Y como concluyó esta demostración. Silencio. Doloroso. Incomodo. Toda la Galaxia observa y registra el silencio. Finalmente, el Cadete Trojan, bendita su catastróficamente inoportuna, suministro amablemente, el humano, señor. La enfermería olera antiséptico y la dignidad destrozada de vex. Duva había terminado su examen y ahora leía sus heridas con el entusiasmo de quien pide el almuerzo. Contusion traqueal moderada, distension en las vértebras cervicales, traumatismo tisular profundo en la región de la placa dorsal y una articulación del hombro parcialmente desplazada. Nada permanente, pero estará en servicio ligero durante un mínimo de 6 días. 6 días, repitió vex rotundamente. 6 días, confirmó Duva, aplicándos un parche regenerativo en el cuello. Quizzes los use para reflexionar sobre sus decisiones tácticas a través de la ventana de la enfermería. Ox podia ver el director Krell y el personal demando revisaba las grabaciones de seguridad en la oficina contigua. Levaban 20 minutos en elo. 20 minutos viéndolo se demolido por completo en alta definición des 6 ángulos diferentes. Maravilloso. Fantástico. Exactamente como había imaginado el progreso de su carrera. La subdirectora entró entonces en la enfermería. Su tableta de datos aferrada con 3 de sus 4 manos. Era una velusiana, una especie conocida por su tacto diplomático, lo que significaba que cuando parecía decepcionada, sabías que realmente habías metido la pata. Comandante de Ion, dijo,
Accomodandos en una silla que se ajustaba a su fisiología. Hemos completado nuestra revisión del incident. No fue un incident, murmuró Vex. Fue un ejercicio de entrenamiento. Entonces se acordó, un ejercicio de entrenamiento que terminó contigo en el suelo y nuestro primer cadete Humano demostrando capacidades que, francamente, deberías haber investigado antes de participar en un comate no autorizado. Tocó su tableta de datos y una pantalla holográfica se materializó entre los. Las grabaciones de seguridad se ralentizaron a una décima de velocidad. Vex se vio a sí mismo lanzando eso. Una bofetada destinosa. Las six impacta. Vi como la cabeza de Riley se desviaba bruscamente. Luego vino su contraataque, desglosado cuadro por cuadro, según nuestros analistas de comate. Luego continuó. El golpe de la cadete Chen en tu garganta usó aproximadamente el 30% de su fuerza potencial. El lanzamiento que siguió utilizó tu propio impulso y peso corporal contra ti, lo que significa que gastó mínima energía. En esencia, comandante, fue indulgent contigo. A Vex le picaron las escamas. Eso solía ocurrir cuando estaba extremadamente irritado y no podía hacer nada al respecto. Tranquilo, muy indulgent. Luego, se centró en el rostro de Riley durante el contraataque. Su expresión mostraba cálculo. Control, precisión, ni rabia ni pánico. Nuestros analistas estiman que si hubiera usado toda su fuerza en ese golpe la garganta, ahora mismo estarías respirando con asistencia mecánica. Y la garganta controló tu descenso. Golpiste fuerte, sí. Pero podría haber lanzado contra la lona con la fuerza suficiente para romper las vértebras. La irritación se intensificó y luego sacó otro archivo. Permitim compartir lo que descubrimos sobre la cadete Chen después de este incident. Lo que numbers impulso a leer su expediente completo. El que iba más allá de las estadísticas básicas. Resaltó varias secciones. Familia militar de quinta generación en la Tierra. La abuela fue instructora de comate cuerpo a cuerpo en el cuerpo de marines. El padre compitió en multiples arts marciales. Disciplinas internationales. La propia Riley es cinturón negro en tres sistemas de lucha distintos. Judo, Jiu-Jitsu brasileño y Krav Maga. Entrena desde los 6 años. El archivo que recibí no deja nada sobre entrenamiento de comate. Vex protestó. El archivo que recibiste lo corrigió. Deja que tenía un extenso acondicionamiento físico y entrenamiento marcial. Al parecer, lo interpretaste como el equivalente a la aptitud física básica. Es golpeó más fuerte que el lanzamiento. Además, no había terminado de retorcer el cuchillo. Sus puntuaciones de ingreso a la academia en comate cuerpo a cuerpo la colocaron en el percentil 97 entre todos los solicitantes de este ciclo. Todas las especies. Superó al berserker Carthary en competencia técnica. Vi no dijo nada. Que podía decir. Había asumido que se había balado y había pagado el precio. Esto mejora, dijo entonces. Aunque su tono sugería que no mejoraba en absoluto. El video ha circulado por la cadena Cadete. Estado actual. 43.000 visualizations. Subiendo rápidamente. Alguien lo dijo con música. Otro edito y. Comentario. Hay un pronóstico sobre cuánto tiempo falta para llegar a las colonias exteriores. A través de la ventana, Vex vio pasar a los cadetes por el pasillo. Todos miraron hacia la enfermería. Lo vieron y apartaron la mirada rápidamente o no pudieron evitar sonreír. El troyano incluso lo saludó con la mano. La Humana Vex dijo lentamente. Me has hecho reír. No, comandante.
Luego recogio su bloc de datos. T has heco rea. La cadete chen simplemente se defendió cuando la golpista en la cara durante lo que has clasificado como un ejercicio de entrenamiento. Ahora, el director cree que verti en su oficina una vez que estés autorizado. Prepare una muy buena explicación. Se detuvo en la puerta. Y comandante, bienvenido a la nueva realidad galáctica. Los humanos están aquí. Son capaces. Y subestimalos es un error que solo se comete una vez. La puerta se cerró tras ella. Vex miró el techo y gimió. La oficina del director creel ocupaba el punto más alto de la torre central de la academia, con ventanas que ofrecen una vista panorámica de 360 grados del campo de entrenamiento, se alzaba sobre ella. Vex había estado en esta oficina exactamente 4 veces en su carrera. 3 para recibir condecoraciones. Una para recibir una reprimenda formal por uso excesivo de la fuerza durante el entrenamiento. Tenía el presentimiento de que esta visita se sumaría a la anterior. Krill estaba sentado tras su escritorio, una enorme losa de obsidiana pulida que, de alguna manera, parecía pequeña comparada con su figura cristalina. El subdirector then ocupaba una de las sillas laterales. El jefe de seguridad estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Sentado en la silla libre, con postura perfecta y expresión neutral, estaba el cadete Riley Chen. El comandante de Ion Krell empezó a señalar la silla vacía. Sientate. Vex se sentó. Su espalda protestó. Lo ignoro. Estamos aquí para realizar una revisión formal del incidente de entrenamiento de ella, continuó Krell. Esto no es un juicio. Es una investigación para determinar qué protocolos, si los hay, se violaron y qué medidas deben tomarse para prevenir incidentes similares. Comandante, su declaración, Vex lo había ensayado. Pasó toda la noche elaborando una explicación técnicamente precisa y que, al mismo tiempo, salvara las apariencias. Señor, le propone la cadete Chen una demostración práctica de cómo para evaluar su preparación para el entrenamiento de nivel de academia. Procedimiento estándar para evaluar nuevos cadetes con antecedentes de cómo desconocidos. Durante el ejercicio, utilice un golpe con la mano abierta para poner a prueba sus reflejos defensivos. Ella respondió con contramedidas apropiadas, aunque inesperadamente efectivas. La abofeteó, dijo desde la ventana. Su tono, sugiriendo que no tenía paciencia para la palabrería burocrática. Ejecute un golpe controlado. Vex corrigió. La abofeteó en la cara delante de 47 testigos. Ahora trapició, apartándose de la ventana. Usamos un lenguaje preciso, comandante. Krell levantó una mano cristalina. Cadete Chen, su declaración. Riley se puso de pie, se puso firme y habló con la claridad que sugería que había testificado antes. Señor, el comandante de Ion anunció una demostración de comate y mi designo como su compañero. Inició contacto con varios golpes. Cuando su mano abierta me impactó en la cara, lo interpreto como una autorización para aplicar todos los protocolos defensivos. Neutralice la amenaza usando la mínima fuerza necesaria y me retira inmediatamente al controlar la situación. Señor, la mínima fuerza necesaria, Vex no pudo evitarlo. Me ha dado de alta 6 días. Sí, señor. Respondió Riley, girándose ligeramente para dirigirse el directamente. Si hubiera usado la máxima fuerza, estaría 6 meses en alta. Señor, la sala quedó en silencio. Incluso si pareció quedarse momentáneamente sin palabras, pero luego rompió el silencio.
Las imágenes de seguridad respaldan la declaración de la Cadete Chen. Los análisis confirman que controló sus golpes en el lanzamiento posterior. Comandante Therion, sus propios informes posteriores decisiones de entrenamiento anteriores muestran un patrón de uso de la intimidación física con los nuevos cadetes. Esta es la primera vez que uno lo ha contrarrestado con éxito. Vex sincio que sus perspectivas profesionales se desvanecen como el agua en una civilización. Krell se inclinó hacia delante. Su superficie facetada reflejó la luz de una manera que lo hacia parece aún más imponente. Comandante Therion. Ustedes un oficial condecorado con un historial de servicio ejemplar. Sin embargo, su conducta demostró falta de criterio en la preparación adecuada y una preocupante falta de respeto hacia un cadet bajo su mando. Golpear un aprendiz en la cara, independientemente de su intención, es una exageración. Hizo una pausa, asimilando la idea. Con efecto inmediato, queda retirado de sus funciones de instrucción principal por el resto de este ciclo. Servirá como instructor assistant bajo la supervisión de la comandante Yalit. Además, presentará una disculpa formal a la Cadete Chen y completará un curso de recertificación sobre metodologías de entrenamiento adecuadas. Señor, comenzó Vex. Pero la expresión de Krell lo detuvo en seco. Retirado, comandante. Vex se puso de pie, con la espalda adolorida y el orgullo hecho trizas. Riley permaneció sentado, firme, completamente sereno. Vex salió de la oficina sabiendo que acababa de aprender la lección más cara de su carrera. El instructor assistant Vex reflexionó sobre el título como una píldora amarga que no podía tragar. 30 años de servicio, 14 campanas, 4 títulos de campeonato, y ahora recibía órdenes de Yalit. Un mandoriano que se había graduado de la academia 15 años después de que Vex comenzara a enseñar ali. El primer día de su reasignación, Vex se presentó en la plataforma de entrenamiento 12, donde Yalit realizaba ejercicios de combate avanzados. El mandoriano lo miró, con un chasquido de mandíbulas que podría haber sido de simpatía o diversión. Difícil de decir con su especie, y dijo, intenta que no te no queen más humanos. Sigh, adiós a la cortesía profesional. Mientras tanto, Riley Chen se había convertido en todo un fenómeno cultural. Vex observaba desde la barrera como los cadetes que antes la ignoraban ahora la saludaban con respeto en los pasillos. El cráter berserker, una montana de músculos de 2 metros llamada Crago, aparentemente la había pedido que le mostrara el lanzamiento que había usado. Ella accedió, dejándolo en la lona 3 veces antes de que él descubriera el contraataque. Sería cada vez que esa estruendosa carcajada cárcere sonaba como piedras en una trituradora, y la declaró honorable en combate. Freudian fundó un club de fans organizado con credenciales de membrillo y todo. Vex quería estar molesto, pero honestamente no tenía fuerzas. Lo que realmente le dolía era observar a los demás instructores. La comandante Yalit había añadido imágenes de combate humano al programa. Videos reales de entrenamiento militar terrestre que mostraban sus diversos sistemas de combate. El instructor maestro Keth, que enseñaba tácticas avanzadas, invitó a Riley a una demostración de técnicas. Durante su seminario de último año, ella había mostrado a una sala línea de cadetes de cuarto año como el combate humano basado en la palanca podía neutralizar las ventajas de tamaño y fuerza. Vex había asistido a seminario con fines de investigación. Definitivamente no porque intentara averiguar donde se había equivocado. La base de datos de combate de la academia también se había actualizado. Nuevas entradas para judo, jiu-jitsu brasileño, cangrillo, mega, boxeo muay thai,
lucha libre y unas 40 disciplinas sociales humanas más. Resultó que la tierra, con su única especie y la falta de armas naturales, había par de miles de años desarrollando métodos elaborados para que los humanos las tomaran a otros humanos de manera eficiente. Lo habían convertido en art, deporte, filosofía y ciencia. Aterrador. Absolutamente aterrador si lo pensabas. Los foros militares galácticos estaban repletos de debates. La mitad de las publicaciones eran escépticas, afirmando que las imágenes habían sido editadas o que Vex se había lanzado al vacío con fines propagandísticos. La otra mitad provenía de instructores de otros mundos que reportaban experiencias similares con sus cadetes humanos. Al parecer, Riley no era una excepción. Era una figura estándar. Una publicación de UN oficial reaccionó en la estación Caraz impacto a Vex. Levamos milenios midiendo la capacidad guerrera por armas naturales y ventajas físicas. Los humanos no las tienen. Así que desarrollaron habilidades. Estamos comparando biología con técnica. No es una comparación justa. ¿Why somos nosotros los que numbers cuidamos cortos? Vex salvo esa publicación. Rid se descuitaba ocasionalmente cuando le dolía la espalda y le dolía el orgullo. La Galaxia estaba aprendiendo una lección que él había aprendido a las malas. La humanidad había legado lista para Luca. Si el resto de la Galaxia estaba lista para los. Bueno, esa era otra cuestión. 3 meses después, Vex encontraba en la plataforma de observación con vistas a la plataforma de entrenamiento 7, la misma plataforma donde su dignidad había muerto. La comandante Yalit finalmente lo había autorizado a regresar a sus tareas de instrucción primaria en el siguiente ciclo, a la espera de completar con éxito su curso de recertificación. No pasó inadvertido para el que su examen final implicara demostrar el debido respeto y protocolos de evaluación con sus compañeros de entrenamiento. Su compañera de prueba había sido Riley Chen. Ella había sido indulgente con él otra vez. Por debajo del ciclo de entrenamiento actual, se realizaban evaluaciones de comate. Riley atravesó a su oponente, un solicicoid del doble de su tamaño, con la eficiencia que Vex había legado a reconocer como su estilo característico. Sin movimientos desperdiciados, sin alardes, solo pura precisión técnica. El solicitado se desplomó en 40 segundos. Es única, ¿verdad? Duva había aparecido a su lado, con sus 6 brazos cargando diversos suministros médicos. Al parecer, ahora tenía una estación permanente, desde que llegó la Humana y la tasa de lesiones había aumentado misteriosamente. Es competente, admitió Vex, lo que quizás fuera la evaluación más generosa que le había hecho a cualquier cadete en 5 años. Quies de ser que es excepcional y es demasiado testarudo para decirlo en voz alta. Corrigió Duva, revisando su libreta de datos. Obtuvo las mejores calificaciones en teoría de combate, tácticas y ejercicios de liderazgo, y acaba de obtener la mejor puntuación de la clase en la simulación de guerra de gravedad 0. El instructor de meditación del quinterio dice que es la estudiante más concentrada que ha tenido en una década. Vex no dijo nada, observando a Riley ayudar a su oponente a levantarse, mostrando el punto de apoyo que había aprovechado. Sabes que es lo gracioso. Duva continuó porque, al parecer, había decidido que Vex necesitaba un comentario continuo sobre su humiliación. Ni siquiera es la que de miedo. Q. La tierra envió 3 cadetes este ciclo, explicó Duva. Riley es el diplomático. Los otros 2 están en la rama de armas avanzadas del programa de operaciones de naves espaciales. Se dice que enviaron 30 el próximo año. El comando los que integrados en todas las ramas. 30,
30 Humanos más con sus sistemas de combate basados en el apalancamiento. Su enfoque depredador y su total indiferencia por el orden natural de más grande es más fuerte. La Galaxia va. Será muy diferente en unos años, murmuró Vex. Y los, dijo Duva, dirigiéndose a la salida. Acabas de ver la vista previa en la plataforma de entrenamiento. Riley había terminado sus evaluaciones y se dirige a la salida. Pasó justo debajo de la plataforma de observación y si por una increíble percepción espacial o por simple sincronización cósmica, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Vex a través del cristal reforzado. Asincio una vez, respetuosa y profesional. Vex, tras un momento de vacilación, le devolvió el saludo al salir de la plataforma. Vex oyó al cadete troyano gritar: Hoy, Riley, las asignaciones de la plataforma de entrenamiento están publicadas. Adivina quién imparte nuestro curso de combate avanzado el próximo ciclo. La respuesta de Riley resonó. El comandante theory colgó. Sí, será interesante. A través del cristal, Vex habría girado que la vio sonreír. Sintió una punzada en la espalda, un dolor fantasma que no tenía nada que ver con una lesión física, sino con el recuerdo de haber golpeado esa colchoneta. Sí, pensó. Interesante era una palabra para describirlo. Aterrador era probablemente más preciso. Esta lección resonó en toda la academia. La verdadera fuerza no se mide por el tamaño ni la especie, sino por la disciplina, la preparación y la comprensión de la biomecánica. La humanidad sobrevivió no porque fuera más fuerte, sino porque aprendió a luchar con mayor inteligencia.